So kalau orang yang merasa dilarang ataupun anda mau ditegur, cuba entrepreneur sa kanila. Kalau dari damit apa scout siapa pun kita ba? Sikit-sikit 50. Ya. Macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cinemerge punya podcast. Basically Cinemerge punya podcast ni kita ni cerita-cerita pasal bisnes lah. So yang kami invite ni pun semua orang-orang bisnes lah saja. Seboleh-bolehnya lah macam ada yang macam political issues lah apa tu. We don't want to do that. Yang penting kami mau apa? Pasal mostly business person ni ia punya mindsetnya tu ada in common tu lah. Even hari tu kami bercerita-cerita pukul 2, pukul 4 sama cerita tu. Ya, telepati. So hari ni we invite Tuan Najib. Tuan Najib ni ya famous ni. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi. I'm Najib Asmu Ibn Haji Gani. I'm involved with the entrepreneurship since 2001. Starting lah. Lama sudah tu. That's my first businesses with my grandfather. Kita ni jumpa first di MBC. Orang yang paling energetic di kelas. Alhamdulillah. Good vibes. Itu pasal tu tah ya yang kira first kami invite ni lah. So macam membuka first, last forever. Macam kalau ya cinta pertama. Cinta pertama. Mana. Indah lupa diingat. Benar. So macam mana kita start business ni awal-awal? Okay, kira kan kita kenalkan dulu kita punya company dulu lah. Apa kita punya business? I've been in a few businesses, few names also. Yang apa tu eligible lah. Yang awal in my name 2013 I do NZ Darussalam Enterprise. We doing barbecue services, catering services. Barbecue catering services door to door. It's the first in Brunei lah. Back in 2013 we do barbecue services door to door. We make yang barbecue atau catering concept. Catering concept. Ceritanya in 2011 I was in Singapore kan. My friend ane cakapnya, I want to introduce you to my family. We have a barbecue. Then me myself ingau tu kan malam macam ini kita ni membeli the chicken and so sekali my friend cakap tidak payahnya tidak payah we ada sudah yang kan we book. Anda faham? So back in Brunei we barbecue dari macam anak-anak sekolah apa kita ni college apa kita ni mesti berkumpul kan. Potluck dia apa. But then sana first time aku melihat yang sudah sampai arah chalet tu. Cakapnya the barbecue sudah sampai. Barangannya sudah sampai. Dan aku ngambil lah pasal I'm the boy kan, the man sana. Ambil that ada satu box ni, this one box. Dalam ada chicken, ada udang-udang barang barbecue-nya lah. It's marinated. Marinated kan. Then barbecue semua ada complete with the tongs and all. Cuma tu tah and it interests me kan. Balik ke Brunei belum lagi buat tu. After early 2013 I was in Korea. The concept Korea kan barbecue chicken. Benar. Keluar saja dari hostel ada barbecue di sini. And then you have plenty of choice. Confused lah pulang kalau kalian membeli sini barbecue juga. Sebelah restorannya sama je barbecue. Benar. Di depan sama je barbecue. Benar tu. Balik ke Brunei barbecue dah. I think it's easy to do barbecue chicken atau with the flavor of Korean contoh yang first time-nya lah. That's my first business. Taste of business lah. Taste of business under my name lah. It's food industries. And then after that now back 10 years ahead I involved with my
brothers. Because I don't do barbecue anymore. Barbecue itu for the family sajalah. For the family. Pasal last time there are ups and downs of businesses. Biasalah. And then barbecue is not so seasoned pulang, but there are a lot of things coming. I'm still young at that moment. I want to try something new. Mesti. Itu mestilah. Pasal the spiritual tu kan. Mesti macam tu. And then now 2023 work as a deputy contract and operation manager for Almak Maju Jaya. We do grass cutting and building maintenance. I see. A new things. Pasal jauh dari barbecue ke apa ni, building maintenance. Mana pandai. My brother suka kan barang. My brother suka, dan me as a big brother, I need to support lah. Abang mesti payung. Abang mesti payung. So now I'm here. Ia involve nya sama MBC atau because of the contract yang Almak Maju Jaya ni, they want to with there, so we need to have MBC punya qualification. I see. Kira tiket betul? Tiket. So by the way, kalau macam MBC itu maksudnya micro bootcamp yang diadakan oleh Darussalam Enterprise. It's a ticket for entrepreneurs, any entrepreneurs yang berminat untuk masuk dalam ekosistem DARE itulah. Lurus kah? Yes. Lurus tu ya. So masa kita dah met, kita ada start, kita ada macam kena bawa bisnes kah? Mesti ada turning point itu. Ia punya boost lah, fire lah. Minat itu. I started as I say back in 2001 kan tak? Back in 2001 I was junior high school ada cuti sekolah ada. Pasal junior high school I need a phone. Back in 2001 I need a phone. Ini storynya. Pasal 2001 dulu telefon Nokia kan, and I am a teenager kan, baru 12-13 tahun. So I need a phone. Sekali my grandfather we do kerabau punya businesses. He's a farmer. And then kalau macam kau mencari so mencari duit lah for dia punya dia punya business, jual kerabau. So dia sembalih kerabau and then jual. So meantime kan mencari telefon, so I need work, need duit lah. Sekali cakap turun ni cakap ni kan beli telefon. I was expecting kena bagi duit terus. Salah manja kan ni sekali ni apa tu iso nyembalih tak kerabau dengan ini nyembalih kerabau. I thought sekong. So 3 days in a row nyembalih kerabau umur 12. Indah pulang kena suruh menyembalih, but I learn lah. Businesses from there lah. That's the start pasal baru 12 juga kan. Sekali belajar 12 at that moment pun I was in scout, so my nini kan tahu I know how to handle the knife. So indah ragu-ragu lah kami minta tolong siya tahu I can independent with the knife lah. Kali 3 days buat atau at first indah pulang terfikirkan business at that moment. But it's sort of business pulang because I'm thinking of getting money from there. Dari nyembalih kerabau tu 3 days in a row. Hari ketiga pancit. Pancit hari ketiga macam malas sudah lah pasal tinggal tunggu nini tumbangkan kerabau dengan nini tumbangkan kerabau saja, and then yang membuka kulit the rest Indonesia. And then malam sudah siap atau patang lah. So pagi sudah pengalihan malas-malas lah. Dan tengah hari itu that moment back in 2001 there are only one DST. So we go, me and my father go to DST melihat nombor telefon. Dan sama ada price lah. Nanti claim hari ini kan. So that moment $40 bayar punya SIM card atau $40, and then prepaid phone $40 juga. RM40. So 80. Balik ke malam
begitu my grandfather say the phone number cost me $80. And then ini masuk and then diambil. That's my first money lah. My first money earning from the businesses as a businessman, as an entrepreneur lah. That's the first time. Umur 12 baru buat IC. Masa kalau macam aku dulu masa first taste of business itu kira kan kena bawa bujual badil. Tapi bukan kena bayar pakai duit. Ya macam masa umur 8 je tu. Kena bayar ni pakai skutak badil lah. So macam masa raya kan orang kaya lah kira datang ke rumah cousin ya macam trade lah. Tapi that's the first taste lah, first taste of business for me lah. Ya. Tapi ya semua yang ku tanyakan memang ada that first taste tu yang membuatkan orang macam aku mau business saja. Good money lah. Good money. Macam for me pasal dari that first experience, so I don't open my pasal ya the environment cari duit whenever you want to find money, you work hard macam-macam sajalah, apa sajalah boleh dijual. Actually your energy ka, your semangat ka, you can sell your semangat macam tu. Jadinya growing, I don't look for a job. I don't look for a job. Macam Indah faham yang bergaji bulan Indah faham lah, because dari start pun we nampak you want this much, you need to work this much. Macam tu. Tapi I have a few jobs pulang after high school but then sudah start macam the first, second, third month after half a year it always go back to business, your experience yang yang the one your heart desires atau siap lah siap lain positinya lain entrepreneurs lain pasal dia are many factors lah banyak time ka cuma tu time aku paling shock yang selalunya entrepreneurs yang now lah I can say apa tu namanya, macam Hafiz cakap tadi apa tu feeling of satisfaction atau kan yang kalau bekerja sama orang you Indah berapa dapatkan feeling satisfaction kalau kau membuat, pasal you cannot really voice out your kan unless it's your family. At times pun ada juga kalau macam okay, for me I'm a big brother kan, so I can say whatever I say, my brother listen. Tapi kalau my brother punya point of view, dia tak dapat cakap atau that satisfaction atau dah tahu kalau tempat kerja tu dia dapat so kalau orang yang merhati dilarang ataupun anda mau ditagur, cuba entrepreneur sekali lah. I think out of 10 entrepreneurs yang ku jumpa and ku berdiskus lah I think 9 ataupun 8 are rebellious people. Actually, that's the nature of them. That's why they kan? Lurus lurus Kali they cannot step on kebanyakan macam itulah. Semua macam tu. Aku rebel mau sedame rebel. Ya, sebenarnya yang gok yang dah dapat kerja tu, sebenarnya they still don't know how to do this belum kejumpahan. Boleh merasa lah tu. Boleh lah. Kalau cuba merasa lah. Satu yang banyak kalau cakap pasal gok atau there are few yang Indah mendengar cuma tu gok, but they sell barang macam stuff yang khas, apa yang dorang macam dorang jual spoiler ya. Sekarang ni I saw a few kan, sekarang ni the zaman kan net kan. Banyak ada Instagram punya promo, dorang menjual macam minyak minyak cerita. Benar. Anything can do business pulang. I mean kebanyakan lah. Kira kan ini publicly dia pulang kan mempromote kira kan hidup orang kau. Endah lah. Tapi yang ni based on pengalamanku, dengan ku bergaul dulu masa sekolah. Masa ni hidup. Kehidupan lah. They survive. There are times we pasal we are growing kan. Benar. Macam ada yang seorang kata ada kereta sewanya sendiri, ada punya bisnes damit-damitnya sendiri, bisnes pasal. It's like sebenarnya hanya orang kau ni dia ada pikirannya sendiri dia punya pattern
Patternnya lain. Okay. Growingnya nda satu lah. Dia mau ikut yang the normal basis gitu. Ya. Tapi benar. Out of 10 berkali 8 lah. 8 aku rebel sudah. Ya. They are saying kan think outside the box kan. Itu mainan. Itu makanan kita ni. Ya think outside the box itu selalunya arah entrepreneur sana lah. Yang ada think outside the box. Kurang jawab lain. Tapi sama ya punya goal sama. Goal sama. Doing entrepreneurs itu senang atau indah? Kalau macam dalam kita punya blood tu ada that kind of mindset. I find it hard along the way, but then in the terfikir yang macam hardship sama in the hardship and pasal me myself starting with that kind of environment, growing in that kind of environment, we don't see a hustle. Pasal hustle is our life. Macam tu maksudnya in the bukan rasa beban lah. Normal kan, pasal dilatih pun masa dari damit pun I involved with uniform pasal I'm aku anak lelaki yang tua, so my father indah melarang-larang kalau macam ikut aktiviti kan. So biarkan melarang kalau ada camping ikut. So at the same time kan duit macam the business atau ada kan within that that process. So indah aku nampak yang barang ni hasil lah. I know yang macam kalau contohnya dapat upah lah mengangkat dari bawah ke atas. Barang lah sekiranya one parcel of box you dapat $5 dari tingkat 1 ke atas. Kan macam kalau dari damit apa scout siapa pun barang. Speaking of scouts Jambore masa ni going. It's happening yes. It's happening masa ni. It's the 5th time in Brunei if I'm not mistaken. What do you think macam in terms of apa cara diorang mengajar kita ni and then kita ni terapkan ke bisnes itu? Apa ada sangkut pautnya? The Scouts is the way of life. They teach youngsters ataupun yang kita ni growing basic set skills of life. Macam if you want something you need to work hard for it lah. And then of course there are advantages of knowing macam nodding and all. For me Scouts is macam lah, it teaches us to grow. Yes. So kalau macam better lah mengajar kita berdikari. Berdikari. There are. That's why you can find macam orang yang senior citizen pun kalau after dia orang pension they are still doing Scouts. Yes. So solving problem banyak di sana. Pasal it's a healthy way of lah. Kadang diorang kan macam kita ni pun biasa-biasa you see most of the family macam weekend kan recreation. Kalau you Scouts you recreation. Camping is diorang punya kan. I miss camping. Macam ada lah. Ini keluar topik sikit lah. Kemarin apa dah? Syok. I was mana? Di Scouts camp kan. I visited them. It bring back memory. Itu kan. Alhamdulillah banyak now 2023 there are a lot of changes. Basic things masih ada lah sana the camp, but the way in 23 punya campsite is different lah. Advanced, macam they put style in camps. Macam kita ni kan dulu the basic camp atau saja. Sekarang ni kan banyak orang sudah berbisnes yang the camp atau kan membuat camp yang macam ini this was not sponsored by Black Dog but then yesterday yang Black Dog punya camp was the best. Lawa my face. It shows lawa lah, the style lawa. Aku last ku camping was early this year di Port Dickson. So di sana ia ada macam campsite tapi open for public. Kira anang every weekend memang ada orang lah. And then orang-orang yang berjual berjual barang-barang camping selalu di sana. Sekali compare to masa ku camping dulu macam everything yang DIY apa tu kan.
Kali juga, kalau masa ni dapat dipakai ni. Imagine macam ada bateri, apa tu, lampung berbateri lah. Dulu kita ni mana ada? Ada. Dulu kita ni That's what I'm talking about. Iya kan? Kemarin aku sampai sana sampai before maghrib. Everything was advanced lah. Iya Ada. Ini pelang aku nampak asap tapi you know Awak. macam makanannya macam siap dia makanannya. Tampaknya kalau kita ni cari kayu apa tu. Harapkan. Aku ni cerita belum pasal ni, pasal mencari kayu ni, tapi anda boleh di sini lah. Letter lah. Anda boleh di sini lah. We know our culture di Brunei. We are too comfort. For now? Ya, maksudnya macam compare to other countries lah, yang orang-orang di luar punya culture, it's everyday. Hasli kan? Hustling. Kalau macam kita ni macam relax. Dia punya pace lah. Pace-nya My opinion, my point of view lah. Yeah. Our pace saja pun the difference. Over here in Brunei, pasal kita ni dah banyak kan di challenge kan. Yes. Everything ada. You know, kalau paling pun kita ni punya kesusahan, after school kita ni ada kereta, transportation, find a job. Ini saja yang hassle kita ni. Kita ni dah hassle untuk laju-laju kan cari duit pasal MRT sekarang. Duit MRT kurang. Laju-laju kan cari duit pasal duit parking kurang. So di sana semua berbayar tu. Pasal semua duit tax kurang. Semua bayar. Kita ni dah. Kan parking di rumah. You know, I live there are places that I live lah. Where diorang parking area kan bangunan sebelah. This one building parking area saja. Macam kita ni di Brunei ada pun di mana tak? Sungai Terkalam. Yang apartment itu. Ya di Lambak. Yeah, that's the style. That's the style, but then di Lambak itu parking area dah bayar kan? Dah bayar. So apartment sebuah building, parking area satu building. 3-4 tingkat untuk kereta saja. Di sana that parking area you need to pay. Ya tak? Monthly punya monthly basis. Everything berbayar. Semua berbayar. So that's the reason ke lah. Ya, tak kenapa kita ni itu kita ni alhamdulillah Bumi Darussalam is blessed. We are blessed with oil and gas. So everything is subsidized. Ya. Cuma itulah. But then I'm very sure sekarang anak-anaknya our generation yang generation 2001 10 cuma tu lahir, now they are very diorang start pasal now the advancement of technology kan, bukan macam kita dulu. Ini tu RM80 untuk beli line kan. Tu RM80 beli line dah sampai ni pun luar negeri tu. Benar. 20 sen. 1 minute is 20 cents, you know, calling kan. Benar. Unless midnight. I remember one time midnight. Kita free. Ambil lah that one. Okay. I'm going. Aku nak betul. Midnight free. So you have to wait for midnight untuk telefon sama kawan-kawan. See. So sekarang anak-anaknya, I think our generation pun faster lah. Faster. And, Aku suka melihat the generation, I think Gen Z kita ni, yang macam kalau Gen Z banyak sekarang 14-15 banyak sudah macam going to the entrepreneur punya mindset 24, 24. Yes, Gen Z. Itu syok melihat macam hari tu pun masa business award tu pun banyak yang pikirannya advance berhabis. Aku suka melihat. I saw yang one yang sama Fes tu naik pentas. Siapa tu? The one yang doing radio broadcast. Radio. Ia macam buat macam KFM Pelangi and all. I forgot Camel dia punya. Camel? Kiwi. 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 I remember him. Ya. Kiwi. Itu kan. Muda tu Muda tu. Itu syok ni. Very fast. Alhamdulillah lah. Hopefully itu part of the development of Brunei lah. Our kalau speaking of development yang youngsters. And masa ni aku tahu lah macam di mana banarnya apa tu kan. Of course masa ni around the world memang
the younger generation ni macam dah lagi berapa keen kan, macam aku kan cari kerja lepas aku sekolah. Yang more tu macam aku mau buat duit di sini. For our generation benda tu rare. Dulu rare tu. Ya, bukannya semua orang sama mindset business ni is totally different. Macam orang-orang yang out of 10 barangkali 3 kalinya yang ada macam tu. 3 macam tu. Dan yang the success one is one. Benar. Since you started 2001 dulu kan. Business start knowing business. Fast forward 2023, the environment of entrepreneur di Brunei ni. What do you think? No, siapa berjual di Facebook in Brunei, in our country lah, back in 2013, yang Instagram ke, net, profitable. Profitable. Tema tu lah yang I know lah, because I started to sell one two stuff para Facebook. Yang since 2013 lah. Tapi it's the start lah. That I know. But now back sekarang 2023 is very even me myself I'm scared to jump into Facebook, Instagram, TikTok and all, because I think I left out a lot. Diorang sekarang banyak laju. That's why I go back to construction and grass cutting, following my brother. I do what I do best lah. Indah, kalau net I don't think I can catch up now. Benar. Pasal sekarang dulu you know, I remember this one time kan mendownload untuk editing, video editing, you have to pay the apps. Benar. You have to pay the apps, masuk Facebook, kan promotion atau. So it's hundreds, 100. Back in 2013, 100 is quite a lot. Sekarang 2023 100 macam RM10. Ada lagi orang cakap karangan ni ada TikTok pinjam 100. Kalau dulu pinjam RM10 saja, $50. Macam mana ada kena 100? Maksudnya sikit-sikit 50. Macam mana ada kena maksudnya? Benar. 500. Kalau di mana you share dulu. When you say berapa ratus? Okay. You share ratus atau? Mana tu dulu? 20 years ago. But now? Sario, sekali keluar. Sehari habis. McDonald's sudah $40. Minyak kereta mau kereta 20 sehari. Duduk coffee bean atau Starbucks Yang ada komitmen RM15. Itu lain cerita. $15. McDonald's $40. Habis dia 100. Habis. Few hours dia dah habis. Ke masjid bes dah kapan dia lagi sampat. Masjid Bagi payah musuh dia lagi dapat memegang duit mendadak. Lepas tu melihat RM1 malu lagi kan masukkan tak. RM1 saja. Benar. Tadi lepas makan. Masa dicari tu yang lu lepas makan. Gerisan. makan back day. Pakai stiker itu tak malu. Ni dah RM1 McDonald's tadi puluh-puluh. Benar. Ya dah, that's the challenge masanya. Memang payah. Ada duit lah. Kan So depends everyone on need to work hard. Me myself I need to work hard too. Sama. Now 2023 we can plan. We can plan 5 years ahead, but we are not sure. Benar. We are not sure. Pasal last time pun we plan 2019 we plan. I was back from Singapore 2019. I attend my friend wedding. Lepas tu cakap, bulan 5 ke I'll come back March. I come back March. Bulan 3 then we discuss something lah. Maybe I can do something else we do together lah since you are married, bagi 3 bulan dulu, then we can tok lah see the future how. Sekali COVID balik sampai Brunei, COVID bulan 3 Brunei 17 March tutup immigration, kiri kanan tutup, the world is shutting down. Now we cannot predict the future lah, but working hard. Hustling masih. Hustling. Hustle sama ada dari segi everything lah. Kalau dari sini hustle, go masjid.
Ini aku suka dengar, ini aku suka dengar. Kalau sini hustle, go masjid. Boleh aku tanya sedikit kata pasal itu? Insyaallah. Boleh aku tanya sedikit kata? Boleh. Kira kan jangan yang kunta tak answer sajalah. Insyaallah. Nunggu aku tahu tak. Okey. Ini yang ku pernah baca lah. Kira kan doing business as a Muslim, kira kan mesti diselarikan sama our ibadat. As simple as kalau kita ni buat business without duha, it's useless. Duha? Solat duha, it's useless. Pasal in duha ada kunci untuk kita ni punya usaha kita ni lah. Masya-Allah. Of course, anything that good macam sembahyang duha ka, we go masjid, back to the one who created you. Yang bagilah. For me lah, within this macam journey kan, I have my ups and downs. I always go back there, I fly back up. Alhamdulillah. Aku suka masa itu kita share Ada tu ada kita share. There are things. Pasal apa tu? Kirakan macam menjaga sembahyang, kirakan itu yang membuatkan the business itu ada magic. There's magic in there. Itu confirm. Okay. I share one experience lah. Been brought up macam mana? As I say, I'm macam eldest abang, and then my father dah larang-larang lah. I jalan-jalan. So I have my mistakes here and there. So but then this one time I wanted to I'm macam nada plan lah pasal habis sudah macam kan bersyok-syok, all the friends are growing up. So macam kan tinggalkan, so I have macam aku rasa sunyi the moment kan, nada lagi. I don't know what's my plan for the next 2 years. Not even next 2 years lah, next year lah. Itu benda dah. Aku tahu lah. So at that moment I was working with my my uncles and all. So balik rumah senang sedang ada balik ada tapi statement. Nada moment, nada lagi yang kan excite atau nada kan excite atau. So I stick I go macam pasal my home di belakang itu rumah kami, belakang itu masjid kan. So I learn lah dari damit ini growing up. Biasa-biasa kalau macam puasa we go masjid with this one imam. This imam we call Uncle Jolaha. This uncle dia ajar macam malam Lailatul Qadar punya Qiyamul Lail. Within that Qiyamul Lail kami belajar macam the surah Al-Waqiah atau and then caranya kalau baca surah ni kan yang the good thing ada kita ni kalau kita ni di masjid ada yang sponsor by negara Brunei Darussalam punya kitab atau buku Yasinnya belakangnya ya begitu ada advantage of reading this macam ni cakap tadi kan. Diorang cakap sembahyang duha ada ni kebaikannya. Kan diorang kebanyakan cuma tu membaca surah Yasin kebaikannya ni dengan salawat dengan dia punya reference lah hadis punya reference. So back macam umur 14-15 tu I learned that one. Sekali masa my life getting stagnant atau in the last stagnant pasal I don't have plans betul. So I don't have anything to do kan, dia tahu kan. But then rumah I live my uncle, this my uncle ni punya rumah ya ada tempat surau. So lepas lepas makan atau I don't have anything to do kan. So I do what I learn lah. I do what I learn. I know yang surah Waqiah, yang Yasin kalau dibaca apa saja rezeki yang besar mau kan. Besar mau. So every night within dalam 2 weeks atau 2 weeks to 3 weeks I recite that, and then this after the 3 weeks atau macam membuat macam itu kan balik tadi lo ketutong lah arah my father kan. So lepas balik arah my father sebelum kan balik ke my uncle house, I used to be a runner before juga. So I cakap singkat aku ada coach, come let coach jumpa coach, and then my coach ni cakap Jeb hendak kau mau try so I was asking, cakap coach apa lagi ada anything new kan.
I don't know what to do. Berlari pun sudah okay on. So apapun sudah ada rasa I want something new. My coach suggest me to join yang KKBS punya program. This one program called SIAP program. Ship for Southeast Asian youth program back in 2010. So I apply. There are a lot of challenges. Ramai orang apply and I feel very very small lah because baru keluar pun. It's been a while I haven't macam bergaul sama orang kan. So baru keluar ada macam mana one group of friends ni they cakap, they're clever people lah. Clever people. So you feel very small pasal you don't know what to say. You don't know what to say. Pandai je terang ni dapatkan ku ni. Saya lepas ujian bertulis and then interview, and then I was chosen top 50, and then top 50 ni I feel pun macam kan kena gugurkan sudah because there are a lot of people. The chosen one is 28 people dalam setiap negeri dalam within 1 year lah. Back in 2010 sekali I don't really know kan macam they're very strong, they're very clever. To me, ini macam gugur tu ni, dia tu sampai ni top 28. I do best. Yang I know best lah. I go pray. Indo ku tinggalkan because I feel weak kan. I feel really really weak. Macam damit ku dah. Sembayang ku dulu minta luar tu. Sembayang ku dulu. Sekali. Sembayang. I don't miss my prayer within that the whole process lah, from top 50 to top 28 atau apa pun orang cakap duduk diam saja. And then I keep continuing praying. Magic happens. I went to Japan for 50 days. I never planned to go Japan. Wow. The way my life is, I don't go outside country unless kalau macam competition berlari dulu, scouts. And then this one lagi yang it's SIAP, the Ship for Southeast Asian Youth Program. It represents country within the cultures. You are representing your countries, your cultures and all kan. And then I heard yang as I know lah that program was the best program that offered that moment lah. That moment macam yang siap ni 50 days, you got sponsored by the government, you got chosen by the government which is the best lah. Ini kan dorang sekati je milih. So magic happen. You stick praying, sembayang macam tu. Macam apa yang kita ni kena ajar tu biasa lah tu lurus tu kalau sudah kena ajar. That's all lah. Amazing. So magic happens. Amazing. After that I continue praying. Aku buat lah ni pasal ni cakap pasal kalau belief itulah buat this one time lagi dia tu macam miracle happens lah in my life. After that 2010 2013 as I already involved with the government yang KKBS itulah. There are one program called yang Brunei Korea. Brunei Korea yang bilateral punya program itulah. So I wanted to join that. So I go to dia punya ujian bertulis. Ujian bertulis ikut ramai lah, around 80 or 100 people yang ikut ujian bertulis, tapi yang kena pilih 6 orang saja kan. That's the best 6. The best 6. Sekali itu dalam bulan 4 early April back in 2012. Macam pertengahan April on the 15th tu diorang cakap dalam 20th dia punya result kan. So on the 15th me and my parents are going to umrah. Umrah at that moment kan. Kali di sana tempat umrah tu I pray for mau aku cakap ya Allah aku mau Korea. Give me this program. I want this. I want to win this kan. Sana dia pun lah. Kau minta minta kau punya Tuhan tu
dunia punya macam tu, aku mau Korea, magic happens. Yalah. Senang. After that balik dari umrah, nadalah I was not chosen lah. I was not chosen. Oh ya ke? I was not chosen. Kira-kira. Sekali macam anda pilih ni. Itu Brunei Korea yang bilateral lah. Dua country. Sekali fast forward end of December 2012, kira after 6 months yang aku berdoa sana tu. The pegawai itu call. Hello, Najib, pasportmu masih hidup? Cakap, masih hidup. Kita ni biasalah, kita ni panggil abang-abang, uncle je lah di sini. Masih hidup bang. Kenapa? Pak besok datang ke KBS antar bawa kau punya CV, as in yang curriculum punya CV lah. As in kau punya activities macam kau punya belayar and all, experience adalah bukan yang CV kerja lah punya. Bawa tu sama yang pasport Then I go interview the next day. This one for ASEAN plus Korea. So another ASEAN punya 10 country plus ASEAN plus Korea macam early January. The next weeknya belayar. So iyalah cerita pasal sembahyang lah, and belief lah. Buat magic happens. Banyak cerita kalau yang macam tu macam apa benda-benda yang kita tidak sangka. Ya, lain orang lain cerita lah. Ini for me I can say experience. I can say macam ketawa-ketawa and all. Ada orang kena hard, ada orang kena slow, ada can handle yang very macam ketika aku they can still smile and all lah. But macam itulah. Yalah. Especially kalau macam dalam business, dia mestinya ada ups all the time. Business is not ups all the times. Macam ada banyak downside. You are doing businesses. Businesses itself mengalih. Businesses itself the problem. The problem you need to solve. Ini kan ada problemnya. Problem itu solve. Betul. Ada masa hari tu pun gue tanya few veterans. Okay, kita ni business minded. Menaikkan business memang makanan kita ni senang lah. Dia pulang senang tapi insyaallah ada jalan. Graf, kalau ikut graf ya naik tu, okay, kita ni boleh fikirkan. Ya bukan lagi akan, ya memang mesti wajib ya akan turun. At one point. Everything that goes up must go down. What goes up comes back down. Ya paling ku tanya, paling ku suka soalan ni. Soalan satu ni yang paling suka. Masa turun tu, ni nah, macam mana naik balik nak? So different people, different entrepreneurs, different experience. What is your experience? And the way they handle also different. Yes, for me macam balik tu. For me macam tadi cakap when I go down stagnant, I go to the Lord lah. And magic happens. I have my downsides also. As I say macam yang last time yang the barbecue punya door to door. It's a new thing. At that moment I was struggling with pricing. Struggling with pricing, and then because the pricing was too for me. I'm a small one, yang baru kan, baru start. So I buy from the supermarket. I buy from the supermarket. Bukan supplier ni. Bukan the supplier because I'm new. And I'm really still new kan. Jadi the markup price mahal sikit. And then so there are a few yang rejected. But then the hustle sudah macam mengalir sampai pukul 2, pukul 3 cari klien and all subuh. And then kadang berjumpa diorang je sudah. Dan sampai sana the harga is too expensive for them. And then they don't want to accept it, kan? So that one ada few months satu kosong. That's my experience lah. Kosong, it will eat up everything you have, especially semangat. Yes. Your semangat will go down. Energy of course go down. Lagi-lagi sini, because you go back home kalau living sama yang business family, they will understand because they do business.
Kalau working family, they will not understand. I'm very sure most of yang melihat ini sekarang, insyaAllah, from the working family kan, and they will eat you up. Eat you out. Cari kerja. They will eat you out. They will say, apa tu dah. Atau yang barat sedikit lah. Yes. For me, at the moment lah, dia cakap bukan, bah, kau ada sudah 2-3 bulan sudah kau try lah. Kau try barang ni pandang-pandang nampak kau nada Blu-ray. Nada Blu-ray dan bila tak lagi kan? Stable. Stable. You must know when to stop. For me, the challenge is like that lah. You must know when to stop. Yes. But then I keep my biasa because I see the money there. Over there lah. Yes. I see the money over there, and then I go out macam ini satu tempat saja yang bercakap macam itu. Yes. Even though I stay there, I live there, I wake up there and all kan. Tapi when I go out, different story. Aku dengan kepala aku sendiri kan, dengan mata apa yang aku lihat sendiri. You know when you see blue, it's blue. Tak ada people see green. Macam tu lah. Cerita tempat lain, cerita stable. Itu saja. I a few years lah, years after that lah. Still a hustle for me lah. But then alhamdulillah. Tapi kamu kata yang menyalai sekong bulat tu. No. Bukan apa. No, the concept back in 2013 yang the concept of barbecue yang ada kalau aku tidak salah PDS, BMC, hanya saja yang antara sekong. I see. So me myself, I'm a new businessman and wanted to join diorang punya area kan, join diorang punya area. So I do yang small one, yang sedikit, but then the price is almost the same as them. I wanted to go there macam diorang make a cheaper price, but it's never been achieved for me. In the kesampaian, belum lagi kesampaian. I'm not giving up. Of course. The family lah. Of course. Because of that moment kan, kambing dada. So I don't have a farm. Tapi bukannya penghalang untuk bukan. Pasal I stop, it's not because of the business is failing I stop because I wanted to venture different things. Terkacau. Yes. Sambil buat the businesses, you see I've been involved with the government program and all kan. Aku macam kadang-kadang kesiukan tempat sana sini. Masa tani tu masa apa tu yang buat kacau. Masalah kita ni we only have 24 hours. Wow, speaking of masak, ada keresahan sejam berada. Alhamdulillah. So I hope we can have more time. I hope apa yang keluar dari mulutku ni useful lah. InsyaAllah. Pasal useful lah. Kira kan the main objective of this podcast sebenarnya is continuation for the interview yang kita lihat. So interview apa tu and all this ni sebenarnya untuk membagi semangat untuk the younger generation. Of course. Pasal ada macam kita cakap tadi, ada yang belum lagi merasai the taste of business tu kan. Belum lagi merasai macam belum tentu kemana dia. Orang dah tahu apa yang dia buat. So, tapi they have their macam talent, entrepreneurship atau ada orang punya badan macam kita tahu orang nampak macam baterai ni. Boleh aku jual ni baterai ni. Itu pun selalu kita nampak semua tu. Tapi orang nemu bukan aja. Ada yang berani. So kira kan this kind of talk hopefully lah dapat membagi keberanian arah dorang. So kalau kita ni punya entrepreneur ekosistem di Brunei ni lebih banyak, lagi syok, lagi meriah. And it's actually meriah pulang, with kita ni kan negeri jiran sama Malaysia. Yes. I believe sekarang ni with adanya AirAsia macam cakapnya, everyone can fly now. Semua orang pun melihat macam di Kuala Lumpur sekarang ni orang kita ni macam kampung sebelah nganya Kuala Lumpur macam kejurudong pak Kuala Lumpur. I think they already seen whatever ada sana lah. Back in 2013 only a few people like me. Benar. Yang melihat barang cuma tu, because the ticket is expensive. Benar. Sekarang semua orang sudah you see, entrepreneurship is good.
Good lah kalau orang Brunei pun macam itu. Tapi ada sudah sekarang a few kan supermarket yang weekend market di bandara Syok melihat. Oh, aku suka melihat. I think they are better than us yang duduk podcast sana. Dia macam orang punya semangat entrepreneurship lagi lurus. Lagi they don't say like what we say lah, but they work hard. Yes, they work hard. They work hard. Yang penting the mindset itu sama. So, jual ada yang macam as we are talking now, now dalam pukul 3 pukul 4 ni they are preparing to jual yang pasar malam tu lagi syok. Especially yang makan-makan tu. Dari pukul 2 sudah dorang masak ni. Yes, benar. What yang I know lah. Tu lagi syok tu. Tapi orang Brunei cuma tu lah. Brunei lah. Tapi kalau macam ada yang belum lagi kejumpahan ni punya anak tu, baguslah lihat podcast ni supaya diorang tahu kemanisan bisnes, kepahitan semua ada dalam bisnes ni semua. Hopefully lah. I think they already have lah buat mana tu lagi. Menambah. Kita injek sikit. So akhir kata daripada kira-kira kata-kata semangat lah untuk anak muda lah misalnya. And Mafiz, thanks for having me here. Alhamdulillah Allah bagi kita ni kesempatan untuk we can still talk. My last words untuk this podcast for all youngsters or everyone lah yang melihat ni, keep up the good work, cari semangat, do whatever you can do and do whatever you do best. Whatever yang bring you down, don't listen to it. Tapi janganlah yang don't bring you down. Cuma itulah. Go for whatever is better for everyone else lah. Fikir-fikir aja. Fikir-fikir dan renungkan. Alright. So that's the end of our first podcast, Cinemerge Podcast. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Alright. Cuma tu kita tutup. Macam ni lah. Sudah lah, aku cut saja lah. Okay, that's the end of it. Alright, atas untuk kali ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.